In this slide, I will speak about the differences between technology in education and technology of education. If we want to study the educational technology, first we have to know the differences between technology in education and technology of education, because this both these concepts are very important in the field of education for teaching learning process. In my earlier slide, I discussed the relationship between technology in education and technology of education. They are hardware approach and software approach, and they both altogether influence in educational technology. Now, technology in education is meant the application of motion pictures, tape recorders, television, teaching machines, computer audio visual aids, or equipment to improve the quality of education. So, টেকনোলজি ইন এডুকেশন হলো শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার সেই সমস্ত অ্যাপ্রোচেস বা দিক, or আমরা বলতে পারি অ্যাসপেক্টস, যেগুলো কিনা কোনো হার্ডওয়্যার রিলেটেড বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে আমরা টেলিভিশন, টিচিং মেশিন বা অডিও ভিজুয়াল এইডস বা কম্পিউটার অ্যাসিস্ট ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করব, সেই সম্পর্কিত বিজ্ঞান হলো টেকনোলজি ইন এডুকেশন। অ্যান্ড ইট ইজ অলসো কল্ড হার্ডওয়্যার অ্যাপ্রোচ ইন এডুকেশনাল টেকনোলজি। শিক্ষা মনোবিদ্যাকে আমরা হার্ডওয়্যার অ্যাপ্রোচে বলতে পারি। It is based on the application of ফিজিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থাৎ ফিজিক্যাল সায়েন্স, ভৌতবিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিজ্ঞানগুলো আছে, যে সমস্ত টেকনিক্সগুলো আছে, টেকনোলজি আছে, সেইগুলোকে আমরা এখানে ব্যবহার করি। এছাড়াও ইট রেফার্স টু দ্য ইউজ অফ ইলেকট্রোমেকানিক্যাল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল ইকুইপমেন্টস অ্যান্ড মেটেরিয়াল। এছাড়াও ইলেকট্রোমেকানিক্যাল এবং টেকনোলজিক্যাল যে বিষয়বস্তু বা যে সমস্ত মেটেরিয়ালসগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি। ডিলস উইথ মোর স্টুডেন্ট উইথ লেস এক্সপেন্ডিচার ইন এডুকেটিং দেম, অর্থাৎ আমরা কম খরচে অনেক বেশি শিক্ষার্থীকে এই টেকনোলজি ইন এডুকেশনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করতে পারি। সুতরাং অল ওভার টেকনোলজি ইন এডুকেশন হলো শিক্ষাক্ষেত্রে সেই সমস্ত প্রযুক্তি যেগুলো কোনো হার্ডওয়্যার রিলেটেড সম্পর্কিত। নেক্সট আসছে টেকনোলজি অফ এডুকেশন। It relates to the psychology of learning, which comprises behavioral changes resulting from experiences. অর্থাৎ বিহেভিয়ারাল সায়েন্সে যে সমস্ত তথ্য আছে সেই তথ্যগুলোকে আমরা শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করব, বা শিক্ষা মনোবিদ্যার যে সমস্ত শিখন থিওরিস আছে, শিখন তত্ত্ব আছে, সেগুলোকে আমরা কিভাবে শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব, তা হলো টেকনোলজি অফ এডুকেশন। All innovations like program learning, micro teaching, team teaching, new methods of teaching, tested principles and practices in the area of curriculum and methods of instruction and evaluation are called technology of education approach. অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যায় যে সমস্ত প্রোগ্রাম লার্নিং ব্যবহার করি, মাইক্রো টিচিং ব্যবহার করা হয়, বা টিম টিচিং, বা ডিফারেন্ট টাইপস অফ টিচিং, বা কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যে সমস্ত থিওরি ব্যবহার করা হয়, সেই থিওরির ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, সেগুলো কিন্তু টেকনোলজি অফ এডুকেশনের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। এগুলো সাধারণত, আমি আবার বলছি, এগুলো সাধারণত বিহেভিয়ারাল সায়েন্সে বা শিক্ষা মনোবিদ্যার যে তত্ত্বগুলো আছে সেই তত্ত্বগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড ইট ইজ অলসো মে বি কল্ড সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ এটাকে আমরা সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ বলতে পারি। The so-called software and hardware approach, that is technology in education and technology of education, cannot be separated from each other. অর্থাৎ এদেরকে আমরা আলাদাভাবে বলতে পারি না। In a manner, both are interlinked to plant the seed of education technology. শিক্ষা প্রযুক্তিকে সাফল্য বা ঠিকভাবে পরিচালিত করতে গেলে আমাদের কিন্তু দুটোই প্রকার অ্যাপ্রোচকে ব্যবহার করতে হবে, which is developing the other essential ingredients to other varieties like system engineering, educational planning, etc. অর্থাৎ this kind of system engineering and those kind of hardware approach both are related, because if we want to apply the software technology, this is the technology of education, we must have to the requirement of hardware approach. So both the approaches are very important. Both hardware and software approaches
are like two aspects of the same coin and go hand in hand, maximize the effects of teaching education learning process. অর্থাৎ both the aspects are related with each other and they influence the educational technology. Here the differences between technology in education and technology of education basis. It is based, that is technology in education is based on physical science and engineering science, and technology of education is based on theories and learning, theories of learning, that is, or theory of psychology. Technology in education is related to the teaching aids and it related to the learning aid. Then technology in education is approaches is hardware approaches and it is software approaches. That is technology of education is software approaches. Technology in education includes audiovisual aids like radio, TV, projector, and technology of education is included program learning, micro teaching, term teaching, tested principle, etc. This is a very important chart because here how does this education technology are divided into two parts and how they altogether made the system approach. This technology in education, first of all, technology in education and technology of education. Technology in education brings use multimedia. Technology of education use method or strategies. Technology in education, then technology in education, mm, use hardware technology for utilize the multimedia, and in some technology of education use software technology to use the methods or the strategy. And these two approaches, hardware technology and software technology, this technology in education, technology of education, at least meet at the makes the system approach, and everything is a system like education, and it is applied in the field of education. So this system approach is used in modern education, that is e-learning, instruction technology, ICT, technology enhanced learning, computer based instruction, computer managed instruction, computer based training. These all the modern technologies in yeah, are used in field of education. Internet based training, online education, collaboration learning, digital education learning, cyber learning and multimedia, model instruction, virtual education, etc. Both these learnings are used by system approach and also in the field of education.